Alertă, vin produsele My Protein noi. Haideți să vi le prezint acum, nu? Pentru că am fost acum la depozit și mi s-au dat niște produse pe care aș putea să vi le arăt, cum ar fi acest peanut butter cup, dar stați puțin. Și acum vreau să vă prezint produsele care o să se lanseze de Black Friday-ul original la noi. Știu că a fost deja, dar o să mai fie încă un Black Friday și putem beneficia de această ofertă încă o dată, pentru că noi suntem mai speciali. Și primul produs pe care vreau să vi-l arăt și am fost foarte entuziasmat când l-am văzut și când l-am testat sunt aceste capuri peanut butter cup, știți, cele de la Reese's, doar că acestea sunt mult mai sănătoase. Nu au zahăr și au 6,7 grame de proteine per cup, adică super tare, nu? Avem și acest baton care o să apară, layer. După acesta l-am testat, e efectiv demențial la gust. Are 3 grame de zahăr pentru tot batonul acesta și 20 de grame de proteină. Aroma de vanilie. În sfârșit un pre-workout care chiar are un gust foarte bun este acesta cu aromă de struguri. Este aroma mea nouă preferată în acest moment. Deci aveți nevoie de pre-workout pentru a vă da energie și pentru a aduce antrenamentele intense cât mai bine. Avem aici și o cutie de trufe cu proteine. Pe acestea nu le-am testat încă, dar țin să vă zic că au doar 1,2 grame de zahăr pe trufă și 2,6 grame de proteină, adică doar o trufă mică conține 2,6 grame de proteină. Ce vreți mai mult de atât? E super bine. Pot spune că am în sfârșit cea de-a doua aromă preferată pentru proteină. Știți foarte bine, proteina cu caramel sărat rămâne preferata mea deocamdată. Să vedem ce proteine poate să mai inventeze, dar aia rămâne preferata mea. Și aceasta este cea de-a doua aromă preferată, Dark Chocolate Salted Caramel, e super bună și o să o primiți în ambalaj negru. Este un ambalaj limitat care o să fie doar de Black Friday și pe care îl veți putea primi doar atunci. O să fie niște reduceri extrem de mari ca data trecută, doar atât vă zic. Stați cu ochii pe site. Și reducerile acestea o să fie de pe 25 noiembrie până pe 2 decembrie. Deci o să puteți profita o săptămână întreagă de aceste reduceri folosindu-mi linkul și codul NicolasMYP. O să fie reduceri de 45% cu codul NicolasMYP la absolut toate produsele de pe site și folosind linkul din descriere veți putea beneficia și veți putea accesa cât mai repede site-ul pentru a beneficia de ofertă, pentru că acest cod o să fie limitat de 45%. Aromă nouă și pentru BCAA drink. Acesta este tot așa un locuitor de pre-workout, doar că are cafeină și 5 grame de BCAA, spre deosebire de pre-workout care are și alte stimulente. Ultimul produs pe care chiar vreau să vi-l arăt este acest Filled Cookie. Este efectiv un biscuite care are înăuntru un strat foarte intens de ciocolată. Are foarte multă ciocolată înăuntru și, ce credeți, are doar 0,9 grame de zahăr pentru tot cookie-ul și 20 de grame de proteină. Și efectiv când îl rupeți, nu vă exagerez, dar cam asta este ciocolata dinăuntru. Nu este doar poza, asta este și în realitate. Ce se întâmplă? Trebuie să ne răspundă. Ok. Să ne deschide. Trebuia să... Hi Lydia, this is Andrei. Could you let us in, please? Hello, Andrei, come on through. Trebuia să întreb dacă primesc cu colindu. Măsurile de precauție sunt la alt nivel aici. Ne schimbăm și Adidașii. Deci, igiena este 100%. Acum tocmai am intrat aici și mergem la locul cu suplimente, după la locul cu beauty și revin de acolo. We've got the outbound area. Levels 2 and level 3 are all pick locations for health and beauty. In a moment is all the manufactured products, so all the powders, the pills and capsules. Again, there's over 200,000 locations on this side, so it's quite impressive, this racking. Here are all the cookies and... Yeah, so anything that we produce off-site. We see some... So you got Do you know the how BCAA. many meters this has? Oh, I don't know, to be honest.
Because it's very big Yeah, and it's on quite camera it's not so. All right, okay. Ia uitați, steroizi, creatina. Haideți să luăm steroizi. We're going to go into an open food environment. We've got some PPE we need to wear. So we've got hair nets, beard snoods, and then we've got blue overalls. So I'll demonstrate as we go on. So hair nets, I'm just going to pull them apart, then go over your head, covering your ears completely. Okay. And then anything over 2 days growth requires a beard snood. So you're okay. You'll need a beard snood yourself. Yeah. All 4 of us. No worries. Okay. It's like a week, but Și am ajuns acum în locul în care se produc suplimentele, după cum se poate vedea, se iau măsuri de precauție. La momentul de față se produc 70 de tone de suplimente și în perioada de top depozitul poate produce până la 100 de tone pe zi. Deci imaginați-vă ce cantități se produc aici. Oricum, tot warehouse-ul ăsta este atât de mare încât poate acoperi 20 de terenuri de fotbal. Our works orders that we create. We'll show you the front page. So this one is obviously for My Protein Instant Oats Vanilla. So it's only got 2 ingredients. You've got the oats plus the flavouring. Obviously the ingredient count does vary from singles to 2 up to 20 to 30 ingredients depending on the product. So our diet ranges, weight gainers, things like that, are between 10 and 20 ingredients. We've got quite a lot. So like that one there, for example, got quite a lot. So what we will do in the warehouse is go off our bill materials. For each ingredient, you've got a location. Yes. So you'll find your locations in the warehouse. Look at the ingredient, the products, check the I-code, make sure it's correct. Then you're going to look at the quantity. So you need to pick that quantity. Okay. And then you're going to record the batch, best before, pallet ID, and then how much you've picked. So as you can see, we needed 22 kilograms. Okay. We picked 25. So because you can't pick the exact quantities, you need to pick in bulk and then send it down to production. They'll then weigh it out, what they need, send all the excess back into the warehouse. Okay. So based on priority order, we're going to bring works orders down and batches. So this will be a priority order. This one is a meal replacement for My Protein, chocolate. So again, quite a lot of ingredients that make up this batch. Once it's been picked, we then send it down to the weigh rooms. They bring it into the weigh room, count out all the ingredients, check the weights, weigh out what they exactly need, send the excess back to the warehouse. So just take a walk through. Come on in. Okay, so what we're going to do, bring the batch in. We're going to do anything we don't need to physically weigh out, we're just going to count, we're going to check against the paperwork and tick off that it's accounted for. When we get to the smaller ingredients we need to weigh out specific amounts, we then use the scales, weigh out what we need, just like that. So he's weighing out that amount, he'll open it, he'll take away what he doesn't need, put it into a separate packaging, relabel it, send it back to the warehouse, label up everything that they need to send through. Once everything's been weighed and accounted for, we'll then send it through to production as a full batch and signed off that it's all complete and accurate. So once it's come out of the weigh rooms, it then goes to the rip and tip stations. The concept of that process is that we're putting it through a 2mm sieve, sieving out any potential foreign bodies, so any bits of packaging that are in the product, anything contaminating that shouldn't be there, making it safe for consumers. It passes through the 2mm sieve, gravity fed straight into an IBC container. That also acts as a mixing vessel. Following that process, we then put a lid on it, shut the doors, set a mixing time for 21 minutes, 12 revolutions a minute, and then that mixes. Icy walking past the bouncer like I knew somebody. Acrylics hella cloudy at a poison ivy. Went from like a stronger with a co-sign me. I don't even like me. Now I'm staring in the mirror in different rules. This nigga. He claimed me the realest, the shy, but timid. The riddles were fingers, they simple-minded. Find a prototype, I'm taking it. From the ground, now we paving it. La fiecare producție, a fiecare arome se filtrează și se curăță absolut totul ca să nu se amestece și să fie cât mai igienic. Deci proteina și cu aroma se amestecă în acest container 21 de minute. După 21 de minute se ia un sample și dacă gustul este ok și totul este ok conform standardelor, se împachetează și se livrează. Bitch, I got it made. Yeah, things been going my way. Comes in blank, front and back. We then slide through the light.
passes through the two print heads, top and bottom. As it passes through, apply front label, then the back label. How many are produced per day? About per day, Yeah. about 70 a shift, 70 batches per shift. The batches vary between 120 to 240. Between 25,000 30,000. 25 and 30,000 a day. We've got the whey. Yeah, my Yeah. favorite one. Is it? Good. So the product is blended in manufacturing into an IBC. Okay. It's then brought to the line. We put in the tubs, send it through to the filler. We set a weight tolerance so it fills to that weight. Okay, So this is the weight. yeah, the IBC is upstairs, fills to the tolerance. As it passes through, we then check the weight. If it meets requirements, it passes on. If it's underweight or overweight, it will reject. Okay. We then manually double check the weight to make sure it's accurate. Add a scoop, add a lid, and then pass it through the labeler. Pass it through the labeler. Things like MyPre have a neck seal. The whey doesn't, so obviously it doesn't need to go through a heat tunnel. Some products have a tamper-proof neck seal. Pass through the heat tunnel, shrinks it to the tub. We've then got the Enican sealer. So what that will seal is that seal Yeah. to the jar. So Okay. it passes through. I see. Yeah. That will take the lid and then leave that. So as an example, hopefully it's worked. So something like it. You'll see a visual. Buona fatta tabelle. And for what is this X-ray? It's checking that there's no contaminants, so nothing like any plastic or metal in there that shouldn't be, that could cause harm. So it's detecting, got the sizes, it detects obviously 1.5 millimeters on above or 5 millimeters. If it passes it, it carries on. If it detects anything, it would reject into the bin, Oh, okay. which I can show you that one. Ain't no telling why, man. Probably so we get away. Wave. Why they so negative? How they envy how I edit it. Live my life just like it's precious. Just give me the mic and light it under lights. I put a knife and pressure, they fabricate it. Yeah, I been as quick to set them straight. Yeah, nigga next to detonate. California on the birth certificate. I be Sits in the vibratory plate, vibrate, passes through the lane, fills to the jar. It's counting how many are going through. How do they count the pills? So these units, it's a sensor. So as they're passing past this unit, it's counting how many are going through. It can also detect damaged pills, empty capsules, so it's quite a complex machinery. If there's a miscount, so if it's an overcount or undercount, what it'll do, it'll reject. This arm will open, it'll come into this chamber, where we then collect and then recount. Cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut vlogul și sper să faceți cât mai multe cumpărături și să beneficiați de această ofertă pe care am creat-o pentru voi special. Sper că v-a plăcut și vizita de la fabrică. Poate o să mai avem ocazia să mai venim aici în Anglia, cine știe dacă ne mai oferă MyProtein această excursie. Dar până atunci nu uitați neapărat să lăsați un like, un subscribe și să lăsați un follow pe Instagram, deoarece, după cum puteți vedea chiar aici în partea dreaptă, postez nenumărate idei de rețete și de antrenamente pentru voi, pentru a le putea incorpora în dieta voastră și pentru a avea un stil de viață cât mai sănătos folosind flexible dieting. Ne vedem la următorul vlog, fraților. Pace!